السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. My dear fellow students, so in the last class we were discussing about the grammar part of this chapter, the chapter named وسيلة السعادة. So which were in that fifth exercise, which was a grammar part about mulaf and mulaf ilayhi. I think that you might have understood that part, mulaf and mulaf ilayhi. Okay, so in this class we are going to move on to the next exercise, exercise number 7. Okay, in page number 27, exercise number 7. See, المهارات نختار الأعمال اليومية من الآتية ونعين مدتها. Okay, ونعين مدتها. So these in the bracket, in the box, there are some daily activities being put down there, and you have to say how much time do you take to do those activities. This is the exercise. So let's look into that. First one, as-salawat. As-salawat. Salawat means, salat means prayer. Salawat means prayers. So we have prayer or prayers. Yes, we have prayers because we pray 5 times a day. So the question is, how much time do we take to do or to perform the prayer in a day? In total, if we are going to take the time, if we take all the time together, how much time in total do we take to perform salat in a day? So for example, they are giving example there. Mithal as-salawat sa'atun wahida, 1 hour. 1 hour, we just take 1 hour to do to perform our prayers. See, we have 5 prayers every day 5 times, which is subah, salatu subah, then luhr, then asr, then maghrib, then isha. So if we look into the timings, for for subah, we'll take at most 15 minutes, maybe 20 minutes. For Lohar, we may take 5 or 10 minutes. Okay, Asar again, we take 10 minutes. Okay, then for Maghrib, we take again 10 minutes. For Isha, we might take again 20 minutes. Still you see, 20 plus 20, 40, 50, 60 and 70. Maybe 1 hour, 10 minutes, or maybe 1 hour, or we might have few change. But in short, we might take 1 hour to perform our prayers in our day. Okay, next one, at-tanleef. This is something important. Tanleef means cleaning. Tanleef means cleaning. How many times do we take in a day to clean ourselves? To clean our house, everything. So here mainly it's saying about cleaning ourselves. How much times do we take for cleaning? So it differs according to each person. So some might take 5 minutes, for some it may be 10 minutes, some it might be 20 minutes. So it differs according to you. So you have to answer according to that. Okay, next one we have ta'aleem fil madrasa. So nowadays we are not going to school. So we used to go to school, right, in normal days. So how many time do we spend our school or spend our time in school in studying? So we go to school every day. So normally everyone goes to school at 9 o'clock, right? 9 o'clock. So we have class from 9 o'clock till 4:30 or 4 o'clock. So in short, we have 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, or 5 to 6 or 6 to 7 hours we spend our day in a school, right? Doing certain activities. We spend our times, in short, 5 to 6 hours in a school. Okay. Next one, al-hawayat. Hawayat. We have discussed about hawayat. What is hawayat?
Yes, هوايات is hobby. Hobby we have discussed about it, right? So مثل القراءة القصة ومشاهدة التلفاز, reading books, watching television. How many times do we spend our times in a day watching television or reading anything? How many times? So in short, we might spend most of the times in this, right? Most of you might be spending a majority of times in doing hobbies, but it is different from what is said in this textbook, because we don't read books or we don't watch television. Instead, we might be using telephone to watch in YouTube or something else, using social medias. So we might be spending a majority of time in a day in those activities, right? So if you think about yourself, think how many times do I spend a day? Is it 1 hour or 2 hours or 3 hours or 4 hours or 5 hours? So you have to answer accordingly. Next one we have مساعدة الأم. مساعدة الأم. So this is something that we might not be doing at all. So maybe sometimes the girls might be doing, but boys, most of them won't do. What is مساعدة الأم? It's helping mothers, helping the mother. So how many times do we spend our time in a day in helping our mother? How many times? Is it 1 hour? Is it half an hour? Is it 10 minutes, 5 minutes? Or you don't even do that thing? So most of the answer for boys might be is not helping at all. And girls, I'm not saying that all the girls are helping the mothers, but still some might be there helping their mothers, right? So write our answer according to do that. Okay, next one we have الرياضات, sports. So sports, how many times do we spend our time in playing games, in sports games, or right, such things? So in this, the most times will be with boys, I think so, because boys used to play mostly outdoors games. So they are mostly we used to play after Asar time. So might be 1 hour or 2 hour, 1.5 hour, like this. Okay. Next one is the most important thing in our life, which is the sleep and naum. How many times do we sleep in a day? How many times do we sleep in a day? So again, this is an answer which we have to think about it ourselves, because in normal a child should sleep. It's said that scientifically by the doctors and all, that a student should sleep a minimum of 6 to 8 hours in a day. 6 to 8 hours in a day at most. So let's see how many hours do we sleep in a day. We used to sleep at, if you are going to sleep at 10 o'clock, see 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We all used to. So I did ask in the class that at what time do you wake up? And you all said you might be waking up at 7. Some are waking up at subah for Salatul Subah. It's the best one. They are the best one. So if you are going to wake up at 7 o'clock, then the time is 9 hours. So some might be sleeping for 10 hours. So some might be waking at the subah, so it means they are sleeping for 6 hours. So it differs. So this is also something that we have to. So by telling this, that we have to picture in our mind, how do I spend a day in my life? For what time? Do I have a plan in my life? Do I set my time according to my plans? So for all this, that this question or this exercise been asked you. Okay. So with that, we finished that exercise. Next one, the 8th exercise in the next page, you can see نناقش مع الأصدقاء ونكتب حوادثهم المهم. Discuss with your friends and write about their hobbies. Write about their important hobbies that your friends do. So this is an exercise we cannot do through online. This is something that we have to do in a class. So you just leave the exercise and move on to the next
exercise, which is the 9th one. Again, this exercise, 9th exercise, inshallah, we will discuss in the live class, because this is something, it's a game that we are going to play in the next class. Now move on to the 10th exercise, exercise number 10. Okay, in this exercise we are going to learn an important thing about saying a time. So you see, نقرأ ونفهم, we are going to read and understand. First question, كم الساعة الآن? So what is it? We have said, right? Asking how much is the time? What is the time? كم الساعة الآن? What is the time now? Answer is, you can see that the time is being mentioned at the right left side of that page. See, it's 2 and 1/4. 2 1/4 means 2:15. How do we say 2:15 in Arabic? That is the thing we are going to learn here. Again, in English we have 1/4 means quarter. Then we have 1/2, which is the half portion. And we have 3/4 again. 3/4, right? 3/4. Quarter, and then half and 3/4. So how do we say for that in Arabic? That's what we are going to learn here. First one, we have 2:15. How do we say for 2:15? It says الساعة الآن, the time now is الثانية 2 والربع. ربع means and 15, 1/4. So ربع means 1/4. ربع means 1/4. If it's 1/3, how do we say? It's ثلث. If it's 1/5, anything but 1 by any number, we have to just say like this, 1/2. For 1/2, it's different, right? For, see, you can see the next question. Mata tabda'ul hissa. When do the hissa means, look into the next one. Mata tabda'ul hissa. When is the period starting? Hissa means period. When is the period starting? So it says, you can see the time is 9:30. 9 1/2. We have to say in Arabic, في الساعة التاسعة ونصف. في الساعة التاسعة ونصف. At 9 ونصف means half, which is 30. Okay, so you see, let's see, 1/1. What is 1/1? It's 1 itself, so it's واحد. 1/2, what is it? 1/2 is half, so half again we say in Arabic nisf. That's what is being said there. Half is nisf. Then we have 1/4. 1/3. Let me say in Malayalam itself. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അര, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി, 9:30, 9:15, 9:45 നമ്മൾ പറയില്ലേ. അതുപോലെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ അരക്കും കാലിനും മുക്കാലും ഒക്കെ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അര കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 1/4 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. 1 പോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ, 1 തന്നെ ശരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 തന്നെ പറയും, വാഹിദ് എന്ന് പറയും. ഇനി 1/2 എന്താ, 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അല്ലേ, ഹാഫിന് അറബി പറയുക നിസ്ഫ് എന്നാണ്. ഹാഫിന് പറയുക നിസ്ഫ്. അപ്പോൾ 9:30 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ, താസിയ വനിസ്ഫ്. 5:30 എന്ന് പറയുന്നത് ഖാമിസ് വനിസ്ഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 5, ഇപ്പോൾ 4:30 എന്നങ്ങനെ പറയുക റാബിയ വനിസ്ഫ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ നമുക്ക് 1/3 പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ ടൈം പറയുമ്പോൾ വെറും എന്താണല്ലോ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർ, 1/4 ഉണ്ട്, 1/3 ഉണ്ട്, 3/4 ഉണ്ട്, ഇതാണല്ലോ അല്ലേ. അര, കാല്, മുക്കാല്, ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് സമയം പറയുന്നതല്ലോ. അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, 1/3 ഉണ്ട്, 1/4 ഉണ്ട്, 1/5 ഉണ്ട്, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം പറയേണ്ട ആവശ്യം, ആ രീതിയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫാണ്, അപ്പോൾ അതിന് നിസ്ഫ് എന്ന് പറയും. ഇനി 1/3 അത് ക്ലോക്കിലില്ല, പക്ഷേ 1/3 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുക സുലുസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി 1/4 അത് ക്ലോക്കിലുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, 2 കാല്. അപ്പോൾ എന്താ സുലുസിനാണ് പറയുക റുബ എന്ന് പറയും. 1/4
അർബ എന്നുള്ള 4ന് അർബ എന്നല്ല, അത് ഇതാക്കുന്നു റുബു എന്നാക്കും. റുബു അത് കഴിഞ്ഞ് 1/5 നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്ലോക്കിൽ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതെന്താ പറയുക ഹോമസ് എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ 1/6 അതും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സുദൂസ് എന്ന് പറയും അതിന്. ഇനി 1/7 അതും ആവശ്യമില്ല. അതിന് എന്താ പറയുക സുദൂസ് എന്ന് പറയും, സുബു എന്ന് പറയും. പിന്നെ 8 സുമുൻ എന്ന് പറയും. 1/9 ആണെങ്കിൽ 1/9 പറയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ ഷോർട്ട്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും 1/4 റുബു എന്ന് പറയും, 1/2 നിസ്ഫ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്കുള്ളത് 3/4 ആണ്. 3/4 എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് എന്തില്ല ഈ എണ്ണത്തിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ മുക്കാലെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ മുക്കാലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 3 കാല് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 3 കാലാണ് മുക്കാലെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് നമ്പർ തന്നെ പറയും. അപ്പോൾ 45 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5:45 അതല്ലേ മുക്കാൽ. 5:45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ നമ്പർ തന്നെ പറയും. ഖാമിസ് വ അർബഉ അസ്സാഅത്തുൽ ഖാമിസ് വ 45 ദഖീഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സുലുസും റുബുഉം നിസ്ഫും. ഓക്കെ, റുബുഉം നിസ്ഫും. 20 പറയും. 20 1/3 ആണ്, അത് സുലുസും. ഇപ്പം 2:20 ആയിരുന്നു വെച്ചോ, അതെന്താണ് 20 ആണ്. അതിന് സുലുസ് എന്ന് പറയും. 1/3 ആണ് ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയില്ല, പക്ഷേ അറബിയിൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കും. 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് സുലുസിന് 20-നാണ് 1/3. കാരണം 60 എന്നുള്ളത് 60 മിനിറ്റ് നമ്മൾ 3 ആക്കി വീതിച്ചാൽ എന്തായി 20 ആണ് 60. അതാണ് 1/6. അങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം വരുന്നില്ലേ. 60 2 മുറിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ആവും, 30. 60 3 മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20 അല്ലേ. 60 4 മുറിച്ചാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? 4 മുറിക്കുന്നത് അതാണ് 15 അല്ലേ. ആണ് ക്വാർട്ടർ. അപ്പം that is what you have to study in short. For quarter we say 1/4. For half we say for quarter we say rubu'. For half we say nisf. And for 1/3 we say thuluth. Okay, so this is what in short we are studying in this exercise. And you can see that again, and below that you can see many times. And how do we say that in Arabic? 1:15 how do we say? as-sa'atu wahid wa ruba'. 1:30 as-sa'atu wahid wa nisf. 1:20 as-sa'atu wahid wa thuluth. 1:45 as-sa'atu thaniya illa ruba'. So this is a different part. So how do we say 3:45? അപ്പം 1:45 എന്നിങ്ങനെ പറയുക. അപ്പം അറബിയിൽ പറയുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പം 1:45 ടൈം ആയത്. അപ്പം അറബിയിൽ പറയുക, ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അസ്സാഅത്തു സാനിയ ഇല്ലാ റുബ, 2 മണിക്ക് 4 15 മിനിറ്റും കൂടി എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ടൈം പറയും. അപ്പം 1:45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1:45 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിയായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2 മണിക്ക് 15 മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കി എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. അസ്സാഅത്തു സാനിയ ഇല്ലാ റുബ കാലും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 2 മണിയായി പക്ഷേ കാലും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 2 മണിക്കിന് 1/4 മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കി, അതായത് 15 മിനിറ്റ്സും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ 1:45 പറയാം അസ്സാഅത്തു സാനിയ ഇല്ല റുബ. 2 മണിക്കെന്ന് പറയാം 2:45 പറയാം അസ്സാഅത്തു സാലിസ ഇല്ല റുബ. ഇനി 3:45 പറയാം അസ്സാഅത്തു റാബിഅ ഇല്ല റുബ. പിന്നെ 5 മണിക്കോ അസ്സാഅത്തു 5:45 പറയാം അസ്സാഅത്തു സാദിസ ഇല്ല റുബ. അങ്ങനെ പറയുന്ന ടൈമിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് മുക്കാൽ എന്ന ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഫോർ 15 again once again الساعة 1:15 for 1:15, الساعة 1:30 for 1:30, الساعة 1:ثلث for 1:20, الساعة 2:15 for 1:45. So this is in short. Okay, this is what you have to study. So we have learned 2 things. One is this, saying about the times, and
next one, we have discussed about spending our time. How do we spend our time in the day? The time, the total number of hours. How do we spend it in our day? So in short, this is what we have to write or study, and rest we are going to, some parts are there which we are going to discuss in the live class. With that, I conclude today's class. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.